Okay. So good morning again. So we have finished linear motion equations and questions with graphs, and we have done that part and that relative motion, relative velocity. We have finished those parts now. Next major section is the vertical motion under gravity. So we have vertical projectiles, then angled projectiles. So we have done this, but I'd like to start with some introduction to the vertical projectiles, right? Then vertical projectiles කියලා කිව්වහම මුලින්ම කතා කරන්නේ just upright projectile. So to show you the difference, so next we discuss this kind of angled projectiles. Right? So first we discuss just vertical projectiles. Right? So there, you should know that when something moves this way or like this, it is always under the impact of influence of gravitational acceleration. හැම වෙලාවෙම මේ කොහොම කියත් g කියන acceleration එක හැම වෙලාවෙම තියෙනවා. So you know that this g is something 9.8 ms minus 2. හැබැයි අපි ඒක නෙමෙයි ගන්නේ 10 නේ. 10 ms minus 2. So what does that mean? What does that mean? If you throw something upward like this, you know the gravitational acceleration is this way. හැම වෙලාවෙම දෙයක් උඩට යනකොට එයාට මෙයාව ෆීල් වෙන්නේ මොකක් විදියටද? Deceleration එකක් විදියට. So for every second the velocity decreased with 10 ms minus 1. උඩට යනකොට හැමදාම 10 ms minus 1 gain 10 ms minus 1 gain velocity එක අඩු වෙනවා කියන එකයි මේක mean කරන්නේ. So if you throw something upward with (40 ms minus 1), the first second, what happened? Its velocity drops with 10 ms minus 2. මේ කියන්නේ rate of change of velocity. So 10 ms minus 1 per second. Okay again. So after 1 second, its velocity is 30 ms minus 1. So in the next second, velocity drops another 10 ms minus. So it is, and the next second is 20. Then it becomes 10.
and finally it becomes 0. Then finally, whatever. After the first second, it gains a velocity of 10 ms/s. Imagine, tahu tak pernah tahu dah ada. Dah. Simply, that's what happened. So then you can apply the equations. Equations mean the equations of linear motion that we have. That is. Then equation. So you start something throwing upward with 40 ms-1. So this is u. Right. So if they ask velocity after 2 seconds. So now you can apply an equation. What you can apply there? V equals u plus at. So you are going to find the velocity. The initial velocity is 40 ms-1. A is g, but it should be negative. 2 seconds. Honey, lazy. That is very simple. Here would take it. Page number 4. Okay. Velocity at maximum height kilometer. Simply, velocity at maximum height means the velocity at this point. Definitely is 0. Gila. Turn direction the velocity becomes 0. So maximum height reached. Maximum height reached. එතන ඒකට equation එක ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනින් v කියලා velocity එකකින් මේක ejects කළා. Right? u කියලා velocity eject කළා. අපි ස්ටාර් equation එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ distance එක h නේ. So v square equals u square plus 2as. So equation so the velocity here is now 0. That means the final velocity here, final velocity is 0. So you can apply that there. U square minus 2gh. 2 gravitational acceleration. You put the equation this way. It's important for the you have to select the direction to which you are going to put the equation. Equation. So if you consider this way as positive, all the components that you select this way should be positive. Then u is upward, right? Positive. Make it a 0. But g, I told you, it is always downwards. It's always downwards. So when you apply the equation this way, it should be negative. Make it negative again. Expand color you both take mean මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ.
0 equals u squared plus 2 minus gh. ये තමයි minus mark එක කෙලින්ම මෙතන තරම් ලියුවේ. minus 2gh. මේක වෙනස් කරන්න ගියා 2gh equals u squared h equals u squared over 2g. Right? Ever. Time taken to reach the maximum height. Time taken to reach the maximum height. Part 3. T calculator. V is plus u plus 80. 0 equals u minus gt. T equals u over g. Right? Right. It was not time of flight. What is the time of flight? Yeah. Time of flight के लिए मैं मेथड देने हैं. So you should know that this is the time taken for the maximum height. So definitely the total time is twice of that. अभी कॉमन देने वाले. Total time है 2t. So you can apply an equation for the total flight if you want. So let's start with u. Right? So you can apply the equation S equals ut plus half at square for the total flight. So for the total flight, what is the displacement? So then S කියලා කිව්වහම එකපාරට ළමයට මතක් වෙනවා displacement නෙවෙයි distance. මේ ළමයා කියන්නේ මේක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ගියා නේද? මේ මුළු පාත් එකම ගියා නේද? But for the equation we consider displacement. Start කරන්නේ මෙතන. I end කරන්නේ එතන. So if that happens, the displacement is 0. The total displacement is 0. Displacement is the change between the position. The starting position final position, so it is 0 equals u t minus half g t. Right, so gt squared over 2 equals ut. You can cut this. So t equals 2u over g. We make a double कराम एक महीने में 2 into में same thing. Right. So velocity of the object at 0 displacement කියලා කියන්නේ මේකම u ගෙන් යවුවා නම්
මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ආවහම මෙතන finish කරන velocity එක කියනවා. finish කරන velocity එක කියනවා. ඒකෙත් පාද දැනගන්න නැත්නම් finish කරන velocity එක definitely it equals to the starting velocity. අනිවාර්යෙන් ඒකට equals. ඒක එහෙම එනව නේද කියලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකට මේ ටයිම් එක දාලා බලන්න. ඒත් හරියනේ. මෙච්චර ටයිම් එක ගියාම කොච්චරද velocity එක දාලා බලන්න පුළුවන්. v equals u plus my equation එක මේ පැත්තට දාන්න. ඕන මේ පැත්තට දාන්න. නෑ උඩ පැත්තට දාමු. දාමු. ඒක minus g t වලට දානවා 2u over g. බලන්න ලස්සනට මේක වෙන්න කියලා. u minus 2u minus u හරි. මොකද ඩිරෙක්ෂන් එක මාරු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් minus u තමයි. හරි. ඔය විදිහට නේද අපි නෝට් එක දාලා දෙන්න වෙනවා. ඔව් සර්. හරි. ඒක නිජාන්ට ඒක එවන්න. හරි. So I'd like to start with did we do the fifth question on page number 5? When an object is released from rest, calculate the distance it will travel in first second after 2 seconds. එකත් කළා මම දැන් මම graph එක කරලා ratio එකක් කළා 1 to 3 to 5 ratio එකක් කළා නේද? ඔව් සර්. alright. ඒකත් කියලා දුන්නා මේ series එකක් විදිහට කොහොමද එන්නේ කියලා එකතු වෙලා triangles ඇදලා එකත් කළානේ. හරි. right. හරි. එහෙනම් අද අපි පටන් ගන්නවා horizontal projectile. හරි. දැන් මෙන්න මේ වගේ height එකක් තියෙනවා. object එක මෙතන තියෙනවා. So horizontal projectile is something like this. දැන් මේ ඔන්න horizontal plane එකක් තියෙනවා. මේක object එකක් තියලා තියෙනවා. මම හරියටම මේකට දෙනවා මෙහිම velocity this way. පොඩ්ඩක් there is no any vertical components. ඒ කියන්නේ මෙහෙම වෙන්නේ. It doesn't happen like this. It just throw it this way. So when it ejects from the surface,
it totally ejects vertically. So if I draw it there like this, it just have a vertical component only. So how will it move? Like this. So this is what we call a vertical projectile. Horizontal projectile. Horizontal projectile. And right. Page number 5. A and B are two identical objects. B is projected horizontally with an initial velocity u, and simultaneously A released from rest. Which object, A or B, will reach the ground level first? Prove your answer. Make a more important there. Make concept so that එකක් මෙහෙම යවනවා. අනිත් එක එතන තියලා නිකන් රේස් කරනවා. මේක ඔහොම රෙස්ට් එකේ රිලීස් කරනවා. So this one is B. So this one is A. Right? You just release it. Then you. So which object will reach the ground first? So prove your answer. Right. So do you have an answer for this? මොකක් වෙයිද? Francis මොකක් වෙයිද? මොකක් වෙයිද? එකක් හරියටම horizontally මෙහෙම යවනවා. යවනකොට අනිත් එක්කන එතනින්ම හෝල්ඩිස් කරනවා. කෙනෙක් මෙහෙම යනවා අනිත් එක එතන මිස් කරනවා. So what happened? අපිට ඒ දැනෙන්නේ මුගින්ම පල්ලේ හැකි වෙයි. yes Francis මොකද? අර vertically attacking එක මුගින්ම තියෙයි. Right. So අපිට එහෙම හිතෙනවා ටිකක්. ඒක හරි. එහෙම තමයි අපිට naturally හිතෙන්නේ. Yes, we will take more time. But so we have to prove it now. So what we have to do is we have to calculate the time. Calculate the time that A takes and what is the time B takes. Okay, right. So you have put an equation for A downward, right? Mandano V equals U plus A downward. No, yes. අපිට මේක දාන්නත් පුළුවන්. No, අපි දාමු S equals U plus R because we know that both objects are at a height of h. දෙන්නම එකම h height එකගෙන ඉන්නේ. So we put the equation S equals ut plus half square square for A, right? From here to here. මේකෙදි හැම වෙලේම ආයෙ මතක තියාගන්න. You put the equation between 2 points. ඒක හොඳටම ඕනේ. You put the equation between 2 points.
දැන් මෙතන නම් මෙතන නම් මෙතන 2 points means 2 position. තමයි important. ඒක ඔළුව තියන්නේ හැමතිස්සෙම. So what is S? It is H නේ. Then that is downward. So what is U? Because now A release, F rest. So what is the starting velocity downward? What is that? කොච්චරද? 0. Definitely is 0. Right. So this entire part is 0. මෙතන sine එක plus the minus the plus because you put this way plus half g t square. So then h equals g t squared over 2. So t equals කොච්චරද? 2 root 2h or g. Right. Right. So now let's put the equation for b. That downward. මොකද කියන්නේ ඔය? There again the displacement is s. දැන් ඔන්න pattern එක පළවෙනි තැන. ළමයට හිතනවා this is coming through this part. මේ පාරේ එන්නේ. එතකොට මේක නේද distance එක කියලා හිතනවා. මොකද ඒ ගැන කියන්නේ? එහෙම ගත්තොත් හරියද? ළමයෙක් හිතනවා මෙන්න මේ පාත් එක නේද s කියන්නේ කියලා. එහෙම හිතුවොත් හරියද? නෑ. Oh, that is we have to consider the displacement, ne? That is the vertical displacement. That is just the vertical displacement. So මේක කීයද? h ම තමයි නේ. That is h. එතකොට equation එක දාන්න බලන්න. h equals s equals ut plus half h වල දාන්න. So h equals u කියද? අනිත් important දේ. u කියද? යම් කිසි velocity එක. No, it is 0 because we put the equation downward. මේ component එක මේ පැත්තට තියෙන්නේ. අනිතම 90 degree. තේරුණාද? Very critical point, huh? මේක 0. කාට හරි doubt? මේ පැත්තට කිසිම component එකක් නැහැ. ඒක එහෙම වෙන්නේ we say that this is vertical. දැන් බැරි වෙලාවක්වත් මේක මේ වගේ නිකන් angle එකකට යවුවනම් නිකන් මෙහෙම කොහොම throw කරාම if you did something like that then there is a component. මේක මේ පැත්තට throw කරාම there also it has a component. නේ? දැන් කිසිම component එකක් නැහැ. කෙලින්ම vertical. එතන doubt එකක් නැති වෙනවා. හරිනේ? ඔව් සර්. Right.
right. ඔය එක තමයි දෙවෙනි කියලා දෙන්නේ. එමනම් මේක එකම වෙලාවෙ වැටෙන්න ඕනේ කියලා. ඔය කතාව හරි ඒක ප්‍රූව් කරලා බලන්න ඕනේ. So මෙතනින් again half g t square. Same thing. C equal root 2h over g වල. වෙනසක් නෑනේ. So both A and B reach the ground at same time. And this is the proof. Hi. Tag डालिए अगर. Page number 5. First question. A ball is projected horizontally from top of a building which is 100 meters in height, with initial velocity is 50. Right. So we have find the time taken to come to the ground level, find the horizontal range. Right. Equipment is going to be කියනකොටම diagram එක මෙහෙම එන්න ඕනේ. Question number 8. එහෙම ඇඳා 100 කියලා දැම්මා. මේක ගත්තා. 50 ms minus 1 කියලා දැම්මා. අහන්නේ මොනවාද? Time to take it takes to come to the ground level, find the horizontal range. So horizontal range is this. Median range එක. R කියලා දානවා D කියලා දානවා ප්‍රශ්න නෑ මොකක්ද දැම්මත්. හරි. So time taken. So පාලයක් දානවා S equals ut plus half at squared. දාන්නේ මෙතන positions. මම දාන්න A to B, from A to B, right? From A to B. So what happened? So distance is 100. U is 0 minus 10 over 2 t squared. Right. So it is 5 t squared equals 100. T squared equals 20. T equals root 20. 10 into 2 so you can write T equals, you can take 10 outside, no, 4 into 5. 2 root 5 second. 100 minus 10 over 2 t square. Then equation u then find the horizontal range. Make it very important. Then R, horizontal range, right? Horizontal range of so you know that. Now this component 50 ms minus 1 does not change. මතක තියාගන්න vertical horizontal component එක දෙන්න අපිට ආගි කරද්දී මේක දැන් යාර සිස්ටම් තනම් මම කියලා මේක flow down වෙනවා නේද නැත්නම් මේකෙදි ගන්නේ ඒ components අපි consider කරන්නේ මේ පැත්තට මෙහෙම ඒ කියන්නේ මෙහෙම throw වෙද්දී it doesn't have a impact from the gravitational acceleration g. Horizontal component එකට කිසි බලපෑමක්. So it remains same නේ මේක remains same. So this is the time.
මේ time එක මේ component එකෙන් කොච්චරක් ගියාද? that is r. so මේ පැත්තට දානවා s equals ut හැමතිස්සෙම vertically දාද්දි අපිට ඕනේ s equals ut මොකද g half at squared part එක එන්නේ නැහැ horizontally. so it is 50 into this time 2 into root 5 100 root 5 meters. හරි common දේවල් ඒවා. ඔය common එක කරන්න දෙන්න දේවල්. ඔය question number 8. හරි. අපි question දෙකක් එකපාර කරමු. question number 9. A stone is projected with a horizontal velocity 120 ms/s from a height of 180. Calculate time taken, horizontal range, calculate the velocity of the particle just before it hits the ground. හරි. ඔයගොල්ලෝ මේක copy out කරලා ඉක්මනට question number 9 එකේ 1 2 parts දෙක පටස් ගාලා කරන්න. මෙතන ප්‍රශ්න දෙනවා නම් අහන්න බලන්න. මම මේක ඕකේ. නේ? raise hand එකක් දාන්න හරියට මට chat එකේ reply කරන්න. මේක හරිනේ? right. question number 9 එක නේජාන් tute එක ළඟ තියෙනව නේද? ඔව් සර්. alright. හරි. සර් මේක ලියන්නේ පොතේ නේද? ඔව්. පොතේ continue කරන් යන්න. right. question number 9 we draw a small diagram for that. So this is 160 120 to find the time 160 0 minus 10 over 2 t square. So it's 165 t square. So t square equals 32. I have the same five. Yes. So it is root 32. 32 के लगे यार 16 into 2. So 4 root 2. Horizontal range है it's because ut 120 into 4 root 2. $480 into root 2. Numerical value එකම ගත්තොත් ඕනනම්
right. මේවා හරියද කියලා මම හිතනවා. හරිනේ? හරි. It is having calculate the velocity of the particle just before it hits the ground. So you can understand that හොඳට අහගන්න. මේක හරි නේද? Did you get these two answers? Is that correct? Yes, sir. Right. So, right. Right. So you can understand that when this object hits the ground, it will collide the ground like this. මෙන්න මේ වගේ direction එකකට වදින්නේ. So how can we calculate this? මතක තියාගන්න. So this kind of a projectile is a combination of a vertical motion and a horizontal motion. Vertical motion and horizontal motion is a combination. So you can understand that this will move horizontally some direction with this component of velocity. ඒකෙන් මේ පැත්තට යන ගමන් පල්ලෙහාට යනවා. ඒක හොඳට උල්ලගන්න. Combination of two motions. So one is the horizontal one, the other is the vertical. ඉස්සරහට යන ගමන් පල්ලෙහාට යනවා. So you have to understand at this point you can describe, not only this point, at any point. Very important sentence का मैं क्या at any point you can describe the motion with a vertical component and a horizontal component. මේ ඕනෑම තැනකදී වාට මේ motion එක දෙපැත්තකින් describe කරන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මෙයා මෙහෙටත් move වෙවි ඉන්නේ මෙහෙටත් move වෙවි ඉන්නේ. Component දෙක. Right? ඒක හැම තැනදීම එහෙම. So this is actually the v x component, make a v y component. I will comment එහෙම ලියනවා. x component y component. එහෙමනේ. මෙයා මෙතනින් යන්න පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳලා මේ පැත්තට component එකක් develop වෙනවා. මොකද යා පල්ලෙහාට move වෙනවා. මේ පැත්තට constant. එතකොට මෙතනදී මට මේ component දෙක හොයන්න පුළුවන්. මෙයා ඒ component දෙකේ resultant. ඒ point එක හොඳටම ඔළුවට යන්න. This is the resultant of these two components, Vx and Vy. ඒක නියමයට පොළොවට යන්න. So you don't need to worry about this Vx because it is always 120.
So you have to now find the y component. So how do you calculate that? I mean, මතක තියාගන්න මේ vy component එක කියලා කියන්නේ මේ projectile එකක් ගැන හිතන්නේම නැතුව නිකන් object එකක් මෙතනින් කියලා අතෑරියා නම් that means if you release something at rest from 160 meters එයා මෙහෙම වෙල මෙතන එනවා අන්න එතන තියෙන component එකම තමයි මේ මේක මේ path එක ගියා කියලා වෙනසක් නෑ. ඔයාලට නිකම්ම vertically equation එක දාන්න ඕන. මොකද අපි දාන්නේ අපි හොයාගන්නේ v. What is the best equation? What is the best equation to find this vy? So you know the initial vertical component. You know the initial vertical component. How much is the initial vertical component? Zero. Zero. ඒක දැම්ම ඔළුවේ තියාගෙන යන්න මෙහෙම. ඒක හැම වෙලාවෙම 0 වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා මේ angle projectile. මම ආයෙ මතක් කරනවා. මෙතනදී අපි මේ building එකෙන් මේක throw කළොත් like this. මෙහෙම throw කළොත්. Now the initial vertical component is not 0 නේ. මොකද මෙතනින් ඔයාලට මේ පැත්තට component එකක් ගන්න පුළුවන්. නේ? එතකොට එතන තියෙනවනේ height එක මේ velocity එක. හරි. හරි මෙතන තියෙනවා වාට So what is the best equation to find the vertical component vy? It is v squared equals u squared plus 2as නේ. Because you don't know any other thing. What time එක දන්නෙත් නෑ ඒව දන්නේ නැහැ. So but you know the displacement is 160 here. And you know a, you know u is 0. So if v squared equals vy squared equals 0 plus 2 10 160. So vy squared equals කොච්චරද 3200. ඔකට රෝම තියාගමුකෝ. Right. So now you need to find v. හරි. now ලියනවා v squared equals vx squared plus vy squared මේවා vectors වල කරන්නේ. So velocities are also vectors නේ. So vx squared is the square of 1 to n. And this vy is square kilometer 3200. Square kilometer यानी right. So make a 1440320. So to find v किवहा में क्या root 4640. और मेरे लसन का उत्तर एकना नहीं ने මේකේ root එක එනවා
68.1K. Approximately 68. හොඳටම තේරුණාද? ප්‍රශ්න තියෙනවද? රාසිත් හරිද? මෙජන් හරිද? හරි සර්. හරි. දාගන්න. Question number 10 ගත්තොත් මම හදන්න යන්නේ an aeroplane is moving horizontally at 150 ms minus 1 releases a bomb at a height of 500 meters if the bomb hits the intended target. What about the horizontal distance from this aeroplane to the intended target when the bomb was released? ඒක එතකොට හදලා බලන්න කොහොමද ඔය horizontal range that is what they have asked, right? Plane එක කොහොම තියනකොට එකෙන් බෝම්බ එකක් දානවා ඒක වෙන්නේ in a distance of 500 meter no 500 height එකනේ height of 500 ආනේ මේ distance එක මේ aeroplane මේක plane එක යන්නේ 150. So this bomb is also having that velocity. Okay, කෙලිම R එක අහන්නේ. ඒක හරි මම මේකත් explain කරනම්කෝ. ඒ කියන්නේ මේ lesson එකේ commonly ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වනේ this is a combination of two motions, vertical and horizontal. But there is one similarity. There's one similarity between these two. I mean the horizontal motion and the vertical motion. It got a connection there. So what is the connection? Time is the connection. A time make a common. So when you release that bomb here, the time taken for the bomb to reach this much of a vertical distance is equal to the time that it takes for traveling this vertical horizontal distance. මේ පල්ලෙහාට වැටෙන්න යන time එකම තමයි මේ පැත්තට යන්නේ. So you can put the equations for the vertical motion, sometimes most probably for the vertical motion, and you can find the time from that. You can find the power, then you can substitute it to the other motion. ඒක තමයි වෙන්නේ. vertical එක මොකද time එක common. මේක තමයි ළමයින්ට එකපාරට ළමයි ඔළුව තියාගන්නේ නැති දේ මේක. ඒක තමයි ක්‍රමය. දැන් මෙතනදී ගත්තොත් right is equals ut plus half base square downward දැම්ම පඩ ගන්න 500 ගත්තා මේක 0 දැම්මා මේක 5t squared 500 t equals 10 seconds ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ equation එක දානවා is equals ut එක දාන්නේ horizontal එතකොට u කියන්නේ 150 into the time 10 හරිද පටග හරි ඒක දැන් ලියන්න තමයි question number 10 එක
ඊට පස්සේ exam question දෙකක් තියෙනවා මේක හදන්න යන්නේ නැහැ මෙතන ඒක ලේසියෙම කරන්න පුළුවන්. හරි. Right. So we need to check how we should understand velocity time, displacement time, time and acceleration time graphs, right? Which relates to this projectile motion. කොහොමද එන්නේ? මම මේක just a vertical projectile. Just imagine that start with you. So what is ST graph? ST graph එක කොහොමද එන්නේ? මම දැන් ඊට බේසි අපි කලින් ගත්තේ VT graph. කොහොමද VT graph එක එන්නේ? Yeah, it starts with some velocity. මේකත් අපි direction එකක් ගන්නේ. මේ පැත්ත ගමු. positive කියලා. It starts with that velocity u නේ. And it decreases constantly. Hey, gravitational acceleration එකනේ එන්නේ. Zero වලට එනවා you know that. It reaches zero. It reaches zero. So this is what happened at this point, ne? Maximum height. So you know that in VT graph, what does it mean by when the graph hits this time axis? මෙතන වදිනවා කියන එකෙන් මොකද්ද mean වෙන්නේ? What does that mean? මෙතන velocity කියන්නේ 0 නේ. It reaches velocity 0. Highest point. මේ තියෙන highest point එක. velocity එක positively decrease වෙලා increase වෙලා 40 30 20 10 0. Then what happened at this point? It changes the direction. It changes the direction. And in the start, its velocity starts to grow again. 0, 10, 20, that like that, but it happens negatively. හරියටම මේ value එක negatively එනකම්ම කියන්නේ එනකම්ම නෙවෙයි ground level එකේදී ඒ velocity එකට මේක reach වෙනවා. මේක this should be one single straight line. One single straight line. One single straight line should be. අපි ඔය දෙපැත්තට equal වෙන්නත් ඕන. නේ ඔය තව දෙයක් ගන්නවා. The area under the graph of VT gives the displacement. එහෙනම් බලන්නකෝ මේක තව දෙයක්. So this is what can deliver this positive area. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට කිව්ව height එක. බලන්න මේක negative height, negative area එක. මෙතන cancel වෙනවා. That means finally
the final displacement is 0. Make a positive, make a negative cancel වෙනවා. හරිද? මෙන්න මෙතන angle එක අපි alpha කියලා දැම්මු. මෙතන angle එක alpha. Tan alpha කීයද? Tan alpha කීයද? Tan alpha කීයද? Motion under gravity. Transit, how much is tan alpha? Do you know, Najan? So what does represent by the tangent of the angle? Tangent is a gradient. So what does it represent by the gradient of a VT graph? VT graph එකේ gradient මොකක්ද? තමයි Displacement. ආ Displacement. no VT graph එකේ gradient කියන්නේ acceleration නේ. හරිනේ? Oh, sir. So this should how much is මේක g නේද? හරිද? doubt බෑ. මේක හරියට මට තේරෙන්න ඕන. හරි? ප්‍රශ්න දෙනවා නම් ලාස්ට් නේජන් හරිද? Okay, sir. ST graph එක කොහොමද එන්නේ? ST graph එක කොහොමද එන්නේ? So a decreasing value of a VT graph. Decreasing value. So it could be a decreasing gradient. But positively නේ. මෙතන 0 වෙනවා. එහෙනම් මෙතන හරියටම flat වෙන්න ඕනේ. මේ අපි කරලා තියෙන්නේ. same curve එක පල්ලෙහාට එනවා. So what is AD graph? What is AD graph? මේ doubt තියෙන අය පොඩ්ඩක්වත් what is AD graph? එතන මෙතන tan alpha කියන්නේ -g එකත් එහෙමනේ. So මෙන්න AD graph එක නැද්ද? දිගටම තියෙන negative value එකක් acceleration එක deceleration එක දිගටම සමහර ළමයි හිතනවා මෙතනින් change වෙනවා කියලා පැත්ත. මේඩිකල් ටික එක පැත්තක මේඩිකල් අනිත් පැත්තක එහෙම වෙනවද? gravity එක වෙනස් වෙනවද එකපාරට පැත්ත? පල්ලෙහාට තිබිලා උඩ පැත්තට හැරෙනවද? නෑ. Gravitational acceleration is always g and it's downwards. So throughout the motion it should be -g. හරි copy down කරගන්න doubt බෑ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Right.
Then මෙන්න මේ වගේ question එකක්. තා ලියා ගන්න මෙන්න මේක එතකොට එහෙම ලියා ගන්න find the time taken by a stone projected vertically upward to fall into a 35 meters deep well. කොහොමද හදන්නේ? පොඩ්ඩක් කතා කරමු බලන්න අවසර ගත්තාද? ආ? විනාඩියක්. හරි හදනවා නේ. හරි. ප්‍රාන්සිස් ඩ්‍රොප් වෙලා නේද? ඔව් සර්. බලමු පොඩ්ඩක්. මේ බලන්න. First thing, you have to understand what are the position between which you are going to put the equation. මෙතන මෙතන දාන්න. දැන් ළමයි වරද්ද ගන්නවා. මේක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම එනවනේ. මේකනේ පාත් එක. එහෙම නෑ. This is the initial position. This is the final position. Initial final. So you put the equation from this place to this. The most important thing is to select the direction. So I put the equation upward. So you have the liberty. You have the liberty to select any direction. Right? You can, if you want, you can select the downward direction as the positive direction. No problem. So here u is 30 ms minus 1 and s is the displacement is a minus 35 meters.
Yeah. Then you know D is 10. A to B. So you put S equals UT plus half AT squared from A to B. Come on, 35 minus කියලා දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේක 30t minus t square. So a minus 35 30t minus 5t square මොකක්ද මේ ආවේ? This is a quadratic equation. නේ? Quadratic equation. So you can now arrange it and divide it by 5. So it is t squared minus 6t minus 7 equals 0. මොකක්ද ගත්තද? factors දෙක time එකක minus වෙන්න බෑ. Therefore t equals right. Good. හරි. මෙතනදී නේජන් අහලා තියෙනවා සර් අපි vertically upwards යන එක හොයන්නේ නැද්ද කියලා. මේක common question එක. මේ question එක අහපු එක හොඳයි. මේ question එක ඔළුවට එන question එක. Right. Right. Nejan asked why we do not consider this travel. No, we have considered. ඒක මට කියන්නේ. අපි ඒක consider කරලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ equation. අපි මේකේ u කියලා දාන්නේ 30. Okay, sir. ඒ කියන්නේ මේ component එක තමයි. ඒ කියන්නේ යා මේ පැත්තට යනවා. හරි. එතකොට මේ t කියලා කියන්නේ ඒක අපිට පැටලෙන්නේ මෙතන 35 වෙනිදා. අපිට හිතනවා අපි බැලුවේ මෙතන නම් මෙතන විතරනේ ඉඳන්නේ. අපි මේ t කියලා දාන්නේ total time එකටම තමයි. equation එක අපි ගත්තාම ඒක ගානට බැලන්ස් වෙලා එන්නේ total time එක තමයි. ඒක consider කරලා තියෙන්නේ. definitely ඒක consider කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වගේ දෙයක්. දැන් මේකට so right මේක ලියාගත්තද? හරි.
මේකට අපි අනිත් පොඩ්ඩක් VT graph එක ඕන VT graph එක මේකට VT graph එක ඇඳලා දෙන්න කොහොමද දෙන්නේ? You start with some positive velocity. You start with some positive velocity. So you have to draw it like this. මෙතන u නේ. හරිද? ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම ගත්තොත් මෙතනට එතනට යනවා කියලා කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට යනවා කියන්නේ u කියන velocity එකේ ඉඳන් 0 වෙනවා. Now your velocity goes and go like this. ඔහොම එනවා. මෙතනට වෙනවා. මේ triangle එක ලොකුයි. Why is that? Oh. අපි එහෙම අපි කියන්න දන්නේ නැහැ. මෙතන මෙතනට එන්නේ. දැන් මේ මෙන්න මේ ඒරියා එක ගැන මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? Displacement. Yes, displacement means displacement from the rest නේ. Oh. මෙතන ඉඳන්ම මෙතනටම දැන් so මෙතන ඉඳන් මෙතනට so this area equals to the displacement between these 2 points. ඒක හරිද? right. එතකොට දැන් මෙහෙම දෙයක් හිතන්න. so මම අඳිනවා මේ ඒරියා එකටම equal ඒරියා එකක් මේ පැත්තේ. මේ දෙක equal. හරිද? දැන් මෙන්න මේක කීයද කියන්නේ? මේක කීයද? 35. Very good. Super. මේක තමයි 35. මේක තමයි 35. හරි. එහෙනම් total time එක මෙතන ඉඳන් මෙතන තමයි. අපි දැන් t කියලා අහන්නේ මෙන්න මේකනේ. ඔව්. ඔන්නෝකට එහෙනම් t කියන්නේ අපිට effort එකක් දෙන්න බැරි ඒක හොයන්න. අපි අනිවාර්යෙන් දන්නවා මෙතන u කියලා. උදාහරණ මේක ඇවිල්ලා හිතන්න මේක this is the well when it reaches the edge of the well it is again attain a velocity of u. It again attains a velocity of u. Right? So now and you know that this angle here is alpha and this angle here is also alpha and tan alpha equals what's it? G. එකත් හරිද නේද? හරි. Tan alpha equals G. Okay. Right. So then so what can you tell about this part? මෙන්න මේක මොකක්ද කියන්නේ? If we take that part as t dash okay, and this part as t dash same වෙන්නේ මේ අනිවාර්යයෙන් එන්නේ t dash. So you can write that u divided by t dash equals tan alpha.
right? Opposite by adjacent, and here u over t dash equals g, and t dash equals u over g. u over g, right? එහෙනම් මේ time එක total time එක ඒ වගේ දෙකක්, right? හරි. Then මේ ටික දාන්න, you know that this part is 35. මෙතන u අපිට මේක values को දාන්න පුළුවන්. u කියන්නේ 30 නේ. 30 නේද? අපි ගත්ත 30 නේ. ඔව් සර්. 30. Good. now මෙතන replace කරන්න හැකිනේ. 30. මෙතන g 30. Hmm. 30. 10. Well, 3 seconds නේ. මෙතන තුනයි මෙන්න මේ කීයද? සරය කතාවද? හරි මේ බලන්න. මෙතන 30. එහෙනම් මේ height එක 30. This difference I take it as t. ඒ කියන්නේ මෙතන කියන time එක. t. And that means this distance is also t. Right? එහෙනම් මෙතන same angle alpha. So make a t නිසා මේක t tan alpha ඔයාලට ඕන දාගත්ත මේක over මේක tan alpha. එතකොට මේක කියන්නේ t tan alpha. ඔව්. t tan alpha කියලා කියන්නේ tan alpha කියන්නේ 10යි. g එතකොට 10 නේ. 10 into t. මේක. හරි. දැන් area of the trapezium. Area of the මෙතන පොඩි එකක් දාන්න නැත්නම් trapezium කිව්වට පැටලෙනවා. P Q R S කොහොමද ගන්නෙ? 30 plus 10t මේවාදී පුළුවන් වෙනවනේ මේක මේ O level maths නේ area එක 30 plus t into t මෙන්න ඒක දුක තමයි මොකද දෙකෙන් this equals to 35. හරි. මෙතන එනවා 70 equals මෙතන එනවා 60t into t square. You know making t square plus 60t 70.
minus 70 equals 0. Wait. හරි මෙතන හිතන්න මේ මේක කොටස් තුනකට කඩලා දාන්නකො ඉක්වේෂන් එක. එතකොට 7 seconds කියන එක එනවා නිකම්ම මේ මෙතනත් අන්තිම ඉක්වේෂන් එකෙන් එන්න ඕනේ ඒක තමයි. මෙතනින් ගත්තොත් මෙතන ඉඳන් මෙතනට මෙතනින් 30 කියලා දැම්මා. A B C අපි කොටස් තුන කඩලා දැම්මොත් A to B කියන එක දානවා S equals UT plus half A T square total displacement is 0 මෙතනින් 30 time එක minus 5t square 5t square equals 30t t කියලා කියන්නේ 6 second. ඉතින් පහෙන් බෙදුවම ඉතින් මෙතන ඉඳන් මෙතන 30 ගෙන් පටන් ගන්නෙ 30 ගෙන් පටන් ගන්නකොට b to c ගම දැම්මොත් පල්ලෙහාට s equals ut plus half a t square s කියලා කියන්නේ 35 මෙතන ඉඳන් මෙතනට නිසා u කියලා කියන්නේ පටන් ගන්න පල්ලෙහාට 30 t ගෙන් මම මේක කැපිටල් T කියලා දානවා මේ ටිකට half a කියලා කියන්නේ 10යි t square. එතකොට මෙතනින් එන්නේ 35 3t plus 5t square 5t square. එතකොට කියන්නේ 7 equals 60 plus t square. ඒ කියන්නේ t square plus 60 minus 7 equals 0. මේකේ factors දෙක කැඩුවාම එන්නේ t plus t plus 7 t minus 7 t plus 1. The one 35 the පහළට 30t right. එතකොට එතනින් එනවා t 5t squared 30t minus 7 අනිත් පැත්ත plus 7 minus 1. මෙතනින් එනවා t equals 1 කියලා. එතන මෙතන 6යි මෙතන 1යි 7. ඒක දෙකට කඩලා වෙන වෙනම දැම්මත් එන්නේ එකමයි. අර මෙතන අන්තිම ඉක්වේෂන් එක අර graph එකේ අන්තිම ඉක්වේෂන් එකේදී ඒකම තමයි. හරි. ටෝටල් එකට දැම්මම අපි මෙතන දැම්ම මෙතන දැම්මත් මේ දෙක වෙන වෙනම කඩලා දැම්මත් ඒකම තමයි. හරි.
හරි එතකොට දැන් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට questions ගත්තොත් page number 16 17 tute එකේ අපේ tute එකේ page number 16 to 17 ගත්තොත් question number 1 ඉඳන් බලන්න ඒකේ first 9 questions තියෙන්නේ vertical and horizontal projectiles හරි ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට තව questions වගේක් එවුවා එතකොට එතනක් තියෙනවා තව questions ගොඩක් එතන තියෙනවා questions 18 questions තියෙනවා ඒ ටිකත් ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ projectiles වලින් හරිද ඔක්කොම ටික හදන්න ඕනේ මේකේ මම එවලා තියෙන ටිකේ අර ෆොටෝස් දෙකකින් මම එවලා තියෙන ටිකේ ඔක්කොම answers තියෙනවා මෙතන ටියුට් එකේ තියෙන ටිකේ නම් answers නැහැ හදන්න ඕනේ හරි හරි දැන් බලන්න ඒකේ දැන් අපිට ආපු එකක් තමයි ඔය වගේ quadratic equations එනම ගොඩක් තියෙනවා. හරි. ඒ ඔයගොල්ලෝ මේක ටිකක් කල්පනාවෙන් මම කිව්වා කොයි පැත්තටද equation එක දාන්නේ කියලා හරියට select කරන්න ඕනේ. right? ඒ select කරගත්ත direction එක sign convention එක දාන්න ඕනේ හරියට positive components and sorry positive quantities and negative quantities හරියට දාන්න ඕනේ acceleration එක කොයි පැත්තට select කරගන්න ඕනේ displacement එක අනිත් main right the main thing is that you have to understand from which point to which that we are going to put the equation හරි ඒක වරද්ද ගන්න බෑ ඒක හරියටම දාන්න ඕනේ එතකොට ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් consider කරන්න ඕනේ equation දානකොට තව ටිකක් different question එකක් හදන්න බලන්න කළොත් හරි මේකත් බලමු හරි මේක මම ලියාගන්න මේ question එක මේ question එක ලියාගන්න an object is projected vertically upwards with a velocity of 100 ms minus 1. Another object is released at the same time
from the height of 100 meters in the path of the first object. Find the time taken until the collision of Delhi. until the collision two objects and the displacement to that place from the point of projection of the first object. Right. So this is also a classic type of a question. Right. මෙහෙමනේ වෙන්නේ. කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. Object එකක් තියෙනවලු. Right. එයාව 100 ms minus 1 වලින් උඩට දානවලු. ඒ ලයින් එකේම තව object එකක් rest එකෙන් අතාරිනවලු. මෙතනයි right the gap between these two places is 100 meters. හරි. so අපෙන් අහන්නේ what is the time taken and so what is the height? Right. ඉතින් මම දාගන්නවා මෙහෙම. collision එක මම ගන්නවා x කියලා height එකකින් වෙනවා කියලා. ඒ වුණොත් මෙතන 100 minus x. මම ගන්නවා. හරි. right. දැන් කොහොමද වැඩේ යන්නේ? so this one is a, this one is a, මෙයා b, මේ b. කොහොමද කරන්නේ? for a මම ලියනවා s equals ut plus half at square. මම ලියන්න වෙන්නේ
x equals 100t minus 5t square. Equation number 1. Equation number 2 gana downwards for b. S equals ut plus half 8t square දාන්න. මොකද කරන්නේ? 100 minus x equals 0 plus 5t square. Hi. 2. එකතු කරමු. 1 plus 2. So what happened there? X takes started 100 equals 5t to 5t started 100t. T equals 1 second. ඔක substitute කරනවා. එතන 5 into 1 square. X කියන්නේ 95 නේ. හරි. එතකොට ආයි මම බදාදා ක්ලාස් එක තියෙනවා. Wednesday at 7. අර කියපු questions තියෙනවා. ඒතකොට 18 and 9 questions yeah 30ක් විතර තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ටික try කරන්න අපිට දැන් Wednesday ඉඳන් ලොකු දවසක් නැහැ. හැබැයි try කරලා තියෙන problems අරගෙන එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ angle projectiles තමයි කරන්නේ. හරි එතකොට this Wednesday එතකොට දිගටම අපි 7 pm වෙනසක් නැහැ. දිගටම යනවා මේ class එක online. January 4th නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැනට exam එක announce කරලා තියෙන්නේ. දැන් උන ආයි මේ නඩුවක් දාලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ තව මාසයක් ඉල්ලලා මම හිතන්නේ ඒක නම් සමහරට මේ dismiss වෙලා ඒක නම් කොහොමත් ඒ දවස් ටික තමයි අපි මෙන්න online යන්නේ. එතකොට ආපහු අපේ දවස් වෙන්නේ Monday 3:30 time එක. ඒක තමයි අපි A level simulation ගමන් අපේ fixed time එක physical class එක replace කරලා. හරි. එහෙනම් අද නවත්තමු. Wednesday 7 pm. මේ ලියාගත්තනේ? හරි. හරි. Bye. Thank you for the attendance. Hare. Thank you, sir. Hare. Thank you, sir. Okay. Thank you. Recording 7 1.